MBCET Mechanical Branch. It gives me immense pleasure to welcome you all to episode 1 of KnackIt, a series designed to help budding professionals like us develop essential skills to present ourselves effectively in a professional setting. Today's session focuses on one of the most important tools to showcase who we are, building an impactful resume. We are honored to have with us a truly inspiring personality, Ms. Varsha Renjith, data engineer at Nissan Digital India, as our resource person for this session. Ms. Varsha needs no introduction to those familiar with 2024 and has been an active member of CSI right from her first year, playing a monumental role in shaping CSI MBCET into what it is today. Her dedication, leadership, and expertise have been nothing short of exceptional. In her professional journey, Ms. Varsha has made a remarkable strides as a data engineer, and she's here with us today to share her knowledge on how to present ourselves in the most professional and impactful way through a well-crafted resume. Please join me in extending a warm welcome to Ms. Varsha Renjith as she takes the stage to share her insights and expertise on presenting oneself professionally and creating an impactful resume. Hi all. Am I audible? Yes. Thank you so much, Veda, and thank you, Deva Nandan, for your kind welcome. All right. So, firstly, I have to say that I'm extremely happy and proud to be here attending a CSI event and seeing all these participants, considerable amount of participants. So, thank you so much for joining in today. And I hope that through this session, you will be able to take back at least a little few things that will help you improve your resume, right? So before I start with the presentation and all that, I just want to have a basic idea of how many of you have already created a resume or you've already had a resume. Can I just have you can just raise your hands to just get the pulse of the participants that if you've already created a resume and you already have a resume, can you just raise your hands? Has nobody created a resume? All right, Elvis has raised his hands. Okay. All right, so is it just Elvis who has a resume or is it anybody else? It need not be the perfect resume. I'm not going to ask you to show your resume or anything. I just want to know. Okay, I see. Okay, now I see a couple of races. Okay, all right, great. Okay, that's nice. Okay, thank you so much. All right, so yeah, so a couple of you have created your resumes, and that's good. So even if you have not created your resume through today's session, I hope to help you create a good resume. And the main thing that you got to understand is that there's no such thing as a perfect template or the perfect resume. Okay. Everybody's resume is going to look different ultimately because the content that you put in your resume is going to be unique, right? But there are some things that you have to keep in mind to not do in your resume. There are certain don't do's, and I think I would be mainly focusing on the don't do's in a resume so that you will be able to stay clear out of those mistakes. Yeah. And yeah, before I delve into the presentation, one last question: how many of you are, are not familiar? I mean, if you do you have a problem in understanding Malayalam? Is there anybody? So that if at all I switch from time to time to Malayalam, would there be an issue? If there's anybody who would have an issue, please let me know. You can just raise your hands or put in the chat box if you have a trouble understanding Malayalam. Okay, I think we have. It's okay. I don't see any responses, so I think everybody understands Malayalam. All right. So if at all I switch, I hope there's no issue. If you don't understand, please let me know so that I can communicate completely in English. Yeah. All right. So let's start with the presentation. Just a second. Please do let me know if you're able to see the tab. Yes.
All right. Thank you. Okay. Just a second. Perfect. Okay. So I'm not going to repeat again. We're here to basically build a good resume, understand the basics of building a resume, right? And about myself, I haven't introduced myself. I am Varsha Renjith. I am currently working as a data engineer at Nissan Digital India. And I am a pass out from Mabaselius. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കണക്ക് തന്നെ ഞാൻ മാബസേലിയസിൽ പഠിച്ച ഒരാളാണ്. And just this year I passed out. അപ്പോൾ ഞാൻ 2024 pass out ആണ് മാബസേലിയസിൻ്റെ. And to talk about myself, other things is that when I was in college, yan koodalum club activities and baki like club in the കാര്യങ്ങളിൽ I was very much engaged, and CSI is one such club that I was very much into. And CSI I was finally, when I'm in my final year, I was a chairperson of CSI. And so yeah, it gives me immense pleasure to be back and take this session for you all. And the thing is, ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനിൽ ഞാൻ മെയിൻലി ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ is something that I've gathered from various sources. So mostly it's most of the things that I'm going to share with you today is something that I've heard from my seniors or the feedbacks that I've received from them. And also another source is I had attended a session from Google last year, so they had also shared some valuable insights. So in that short presentation which I hope I'll be able to convey all that that I've gathered about this particular topic so far. So yeah, move. So how to write an awesome resume. So ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് raise your hands ഞാൻ ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ so that എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എത്ര പേർക്ക് റെസ്യൂമെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് റെസ്യൂമെയിൽ സാധാരണ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ. So I saw that the count was about 10. Yeah, like about that was a count, right? So all those who haven't created a resume understand that a resume is very, very important. Yeah, when it comes to when you apply for a job or when you apply for an internship, or it could be anything, or even if you're applying for a club, right? You can see that they will ask your resume, right? So resume is that important. So can I just have a quick raise of hands of even a first year or second year students? Can I have a quick raise of hands? Okay, the count is going really high. Okay, nice. All right. Okay, so I think we've got about 30 people who are from first and second year. Great. Okay. All right. Thank you so much, guys, for raising your hands. Yeah, so I just wanted to know. Yeah, so you're still in that process. You're still reaching the place where you will have to apply for jobs and things like that. So resume വളരെ important ആണ്. And resume is like, it's one thing is that resume can never show your entire capabilities. Okay, നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള നിങ്ങളെ ഫുൾ കാലിബർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു റെസ്യൂമേക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നോ. ബട്ട് a resume is indeed the first filter through which എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ റിക്രൂട്ടേഴ്സ് നിങ്ങളെ ഫിൽട്ടർ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് റെസ്യൂമെ. സോ റെസ്യൂമെ വെച്ചിട്ട് ആയിരിക്കും they decide whether to carry forward, like move with your application or discard your application. So it's that important. So yeah, so let's see some interesting resume stats. So here I've just mentioned a couple of things here, and that is, the first thing is about 5 to 7 seconds is all that you get to impress your recruiter. Okay, appo ningal oru resume eduthu nokki kanya a resume, I'm pretty sure you've all seen a resume, and if you haven't, I'll be showing in the further slides. Appo oru resume nokki kanya adanathu കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് കീ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് കാണും, അതിനകത്ത് ദി എക്സ്പീരിയൻസ് മൈറ്റ് ബി ദെയർ, യുവർ സ്കിൽ സെറ്റ്സ് ആർ ബീൻ മെൻഷൻഡ്. അപ്പോൾ you might think that a recruiter sits and reads all of these things line by line, but that is not the case, right? They're just going to look through your resume for 5 to 7 seconds, and then they decide whether to go forward or not. So that is all the time that you get to impress the recruiter, okay, with your resume.
And 76% of the resumes are discarded for an unprofessional email address. This is very, very important because I've seen personally myself. ഞാൻ എൻ്റെ middle school ആയിരുന്ന time when I was back in school. At that time, the email address that I had was very kiddish. Okay, I had some character names in my resume. I'm sorry, in my email address, and numbers are fine because you might not get an email address with just your name nowadays. You might have to add, and you might end up adding numbers to it. That is fine. But I have seen many other people who still in their college time as well, they have these very unprofessional when it comes to resumes case. But it's like എന്തെങ്കിലും ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് കാണും, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും something related to characters or anything else that is kiddish. Okay, those kind of things you might think are important alla, or other, what difference will a email address make? But 76% of the resumes are discarded just because of that reason. Just when the recruiter sees your email address in that kiddish format, they discard it. So it's important that you keep a professional email ID. നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു മേക്ക് എ ന്യൂ ഇമെയിൽ ഐ ഡി. ആൻഡ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ റെസ്യൂമേസിന്റെ കാര്യത്തിനോ അല്ല അങ്ങനത്തെ പ്രൊഫഷണൽ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾ വേറൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്യാം. നോട്ട് ആസ്കിങ് യു ടു കംപ്ലീറ്റ്ലി റീപ്ലേസ് യുവർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഓൾ ടുഗെദർ. നോ, അത് ജസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കാം, സോ ദാറ്റ് ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യു ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി. Okay. And next is 88% of rejection rate when you include a photo on your resume. Now, this is something that I did when I was a fresher. In the resume, I had put a big, not a big, but a considerable, medium-sized photograph. Okay, and nammal resume, Canva. How many of you are aware of Canva? All of you are, right? Pretty sure. Yeah. Okay. Yeah, so Canva is something that most people use for templates to see, like a resume making ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന Canva എടുക്കുക, അതിനകത്തൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് എടുക്കുക and just edit it. So the thing is, മിക്ക Canva templates you take, there'll be an image, but images ഉണ്ടെങ്കിൽ it is going to, the rejection rate is high. There's no need for an image because they don't need to see how you look. They just need to see what are the experiences that you've got, what are the things that you've achieved. That's all that they need to see. Image undengil, please do remove it from your resume. So yeah, and fourth, 75% of the candidates are rejected by their resume alone. So it's that important. Resume is that important. Few more facts ahead. 77% of the recruiters reject a resume for a bad grammar and typo. എന്തെങ്കിലും എന്താ ചെറിയ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് മതി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അത് പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യത്തില്ല. Because of that reason, your resume could get rejected. Okay, so it's important that you proofread your resume. നിങ്ങളുടെ peersനോ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ seniors-നോ or somebody that is that is reliable, give them your resume once you've made your resume and get that proof checked, proofread, so that if there's any mistake, any grammar errors, you can correct it. And next is 17% recruiters reject a resume if longer than a page. നിങ്ങളുടെ ഒരു resume, my resume is 1 page long, and mostly everybody follows a 1 page resume because നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ information ഇടുമ്പോൾ even sometimes നിങ്ങൾക്ക് കുറേ information കാണും ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതെല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു don't just put all the information that you have in a resume. That's another thing. You have to be very picky on what to put and what not to put. Appo kaiyilulla ella information don't put in a resume. Yeah, so then that would result in more number of pages, right? So 1 page la ella karyangalum try to summarize it all up. And lastly, 34% of the resumes get rejected because of non-quantifiable achievements. Now, you might not understand. In the further slides, I'll be discussing. So, these 8 pointers ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ like because reasons eight reasons that I told because of that. And there's also one more thing, generic resume that is not tailored to the job. These 2 things, 7-8 point, these 2 points I'll be discussing further into the presentation. പക്ഷേ ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് your resume can be selected or not selected. It's that simple. Okay, so just wanted to give you an understanding that small things matter when you make a resume. Okay, but so far, is there any doubt? Any doubts so far? All right. So I hope you have no doubts. Any doubts?
All No. right. Okay. Fair enough. Moving on. So as we all know, preparation is the key, right? So we need to know what to put and what not to put in a resume. Okay. Rishika, is there any doubt? I saw you hand raise. Okay. If you have no doubts, all right. Okay, so hygiene and formatting, yeah. Again, these are some basic rules that you have to keep in mind. EU resource I'll be sharing with you all about creating the resume, and these pointers I'll be sharing with you after the presentation. So right now, just focus on understanding these small things. Yeah. So length, we usually follow a rule of thumb, and this was basically the information that I had gotten from the Google session. So the length is rule of thumb, one page for every 10 years of work experience. ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു 10 ഇയേഴ്സിന് ലെസ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 1 പേജ് ഇസ് ഓൾ ദാറ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മോർ ദാൻ 1 പേജ് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു മോർ ദാൻ 10 ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് ഫെയർ ഇനഫ് ഒരു പേജിനെയും കാട്ടി കൂടുതൽ പോവാം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റൂൾ ഓഫ് തം. Font between 10 to 12 inches, margins between half to 1 inch across the page. Consistent spacing is very, very important between the lines with one blank line between the sections, and spacing 1 to 1.5. And നമ്മളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഓഫ് റെസ്യൂമേസ് വൈറ്റ് കളർ ആവാൻ ആണ് നമ്മൾ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും എല്ലാവരും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതാണ്. ഈവൻ ഗൂഗിൾ ഇസ് സജസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഫോണ്ട് കളർ ബ്ലാക്ക്. And identify the key accomplishments and focus on transferable skills. Quantify. Now this part I will, about the accomplishments and skills, I will discuss later on, but baki 4 points are very, very important. These are all small matters, but it will make a difference. Okay, so let's identify some don't do's in resumes. Now I want, like I've been telling you pointers, right? These pointers that I've been telling you are like very generic, very basic things, yeah. That you shouldn't do, that you should just keep in mind that you don't make those mistakes. Now I'll show you some images, okay, and I want you to identify resumes in the prashna under. Okay, what are the issues in these resumes? Okay, so this is the first image. In this particular resume, what do you think is that's the issue? You can unmute an answer, or you can just give your response in the chat box. There's nothing like a right answer or wrong answer. You're a snippet of a resume കാണുമ്പോൾ what do you think? Image, absolutely. Okay. Afrin has said image. Photo, correct. അപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ point you've heard. You understood. Graphics designer. Yes, graphics designer, that is also there. And mainly it has to be the photo. Okay, even the photo is one main thing that is incorrect in this particular resume. Is there anything else? Any other response other than the photograph that is incorrect over here? Okay, all right, so let's look into it. So two things mainly. One is photograph is not required, yeah, as I had already mentioned. The second thing is top 30% is white space. Okay, that is നമ്മൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റെസ്യൂമെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ the top 30%, that is this particular portion, there's a lot of white space, and mainly the reason why this white space has come is because of that image. The image is really huge, and because of that there's a lot of white space. So there's this general misconception that നമ്മളൊരു റെസ്യൂമെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ you should leave a lot, like spaces കുറച്ചും കൂടെ it should be legible, that is there. I'm not saying that everything has to be crammed up, but still ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് രീതിയിൽ ആക്കാം, കുറച്ചും കൂടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കാം. You might think that is more what do you say, that's more attractive. Okay, it obviously it looks nice in a creative manner, it looks nice, but this is not what a recruiter looks for. Okay, so itrem white spaces are not required and photograph is not required. Got it? Okay, next up, one second. Yeah, all right, so second, what do you think is wrong with this particular I've given you two snippets. The second snippet that you see over here, where the technical skills and everything is mentioned, that is from the Google session. I just took a snap then, so it's from there. So what do you think? What do you think is wrong? Too much colors. Okay, is there any other? Veda said too much colors. Is there anything else?
I see there are 97 participants or so, and I expect more responses. ഇവിടെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആണ് റോങ് ആണെന്നൊന്നുമില്ല, ബിക്കോസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇമേജസ് വെച്ചിട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഐഡന്റിഫൈ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു നോട്ട് മേക്ക് ദോസ് മിസ്റ്റേക്സ് ഇൻ യുവർ റെസ്യൂമെ, റൈറ്റ്? അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇമേജസ് കൊടുത്തത്, സോ ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ടോപ്പ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സെന്റൻസസ് വായിക്കുന്നതും കാട്ടി this will be better. Visually, it will be better for you to grasp. Is there any other thing that's wrong? Or is it just Veda who thinks there's too much colors? 30% white space, okay. Looks casual, all right. Great. Getting good responses. Font color, good. Too much info. Okay, there is too much info. Font cannot be seen. Okay. Good. All right. So if there's any designs, okay, designs, that is a lot of good responses, I have to say. So yeah. The thing is, some parts are hard to see due to the font. Correct. That is also there. So all of you have answered correctly. Obviously, as you can see, there's a lot of colors. But if you see, on the left side, resume noki kainya. First, photograph, as I had already discussed. Then a 30% white space is there. Second, if you see, there's a lot of colors, and they're all very popping colors, right? Resume if a recruiter we need not be a recruiter, right? That's what I'm trying to convey. To look at a resume and see if it's good or not, you need not be a recruiter. You just need to know basic few things, right? But so far we can understand that the font color is red, there is green, right? There are so many different colors. And as one of you mentioned, the graphics over here that you see, graphics particular font itself is being covered. Then what is the point, right? And the font size is too small. It's not readable clearly. And yeah, so all of these things, right? The white space things and all the other responses, that too much designs, the graphics, all that. So all of you had given the right answers, or spotted the right mistakes and don't do's. So you can avoid these while you make your resume, right? And over here, if you look into this particular resume, you can see again lot of white space. Picture is not required. Then mainly if you see, and the reason why they had shared this in the Google session that day was our resume kandu kanya നമ്മളുടെ attention ആദ്യം പോവുക എന്തിലോട്ടായിരിക്കും? ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലിലോട്ടായിരിക്കും. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ആ അറ്റൻഷൻ വിൽ ഗോ. വൈ? ബിക്കോസ് ബാക്കി എല്ലാം ഇസ് ഇങ്ങനെ കുറെ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മാത്രം ദർ ഇസ് ഇൻ ബോക്സ് ഫോർമാറ്റ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ they've given a popping color of orange. Okay, there is nothing wrong with the box format. Box is fine, but they have used a color such as orange that basically grabs a lot of attention, and namalde attention completely goes on to that. So the thing is, what the Google recruiters say is that namaloru resume undakumbo namalde എല്ലാ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ റെസ്യൂമയിലോട്ട് ഒരു റിക്രൂട്ടറിന്റെ അറ്റൻഷൻ പോകുന്ന രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ. നോട്ട് ജസ്റ്റ് വൺ സെക്ഷൻ മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കരുത്, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യലി ആ ഇനിഷ്യൽ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സിൽ ദ അറ്റൻഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഗോ ടു ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് ഓൺലി. ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ട് ദി അറ്റൻഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗോ. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഫോണ്ട് സൈസ് ഇസ് സ്മോൾ ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദോസ് ഇഷ്യൂസ് ആർ ഓൾസോ ദർ. So so that is the issue with this these resumes, as you had rightly pointed out. So too many bright colors, eyes directly go to the picks and colors. Okay, that is the point that I wanted to convey, but you all came up with all the other incorrect things that are there in this resume. Okay, moving ahead. So make sure ingante popping colors on the use here. Use like say black and white, perfect. But you might think that black and white is a little too bland, right? Even I think that black and white is too bland for a resume. So what you can go for is a dark blue color. Here and there, dark blue you can go for. That is dark blue. What I say is that ivada separation cheyan vendita they've used orange color line. Instead of that orange color line, you can opt for say a dark blue, a very dark blue color line that is not that bright, okay? Or brown, or always go for muted shades, okay? Next up, third, what is the incorrect thing here in this particular resume? Ivada nokki kanya colors inde onnu issue illa, right? And ivada white space inde issue namukku athrakkum parayan pattilla ivada. So what else is the issue here? Not brief, okay.
Font. Okay. Is there anything else? Any other mistake that you see in this particular resume? A bit more information required. Okay. Devanand, in which section do you think a little more information is required? Siddharth, multilingual. Okay. Okay. Anything else? Love to see more responses. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ just let us know. Anything? Or this is it? I think more about their skills. Okay, yes. Yeah, so here, I've just taken a small snippet. This is not the entire resume. This is just a small snippet. Our experience in project section, matram eduthu kaanichu. But as you said, yes, resume should have the skill section as well. But this is just a snippet. Okay. All right, so I think I'll move forward. So the issue here is inconsistent formatting, as one of you had rightly pointed out, the font. Yeah, that is, if you see here, there's a lot of inconsistency. Consistent formatting is very, very important, and the Google recruiters, they emphasize on consistent formatting. So നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു റെസ്യൂമെയിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന കോണ്ടന്റിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ റെസ്യൂമെയിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നമ്മൾ ഫോണ്ട് styling and all is not that important. But the fact is, their attention first goes to that. They look how consistent you have made your resume, and then they go into the content. Okay, so here you see experience and projects are main section headings. Are the same size in kodutittundu. But here GDSC lead has been given, and then below that the GDSC lead is a role, and then below that the company or whatever the club name is, they've mentioned that, and the year has been mentioned. But when it comes to projects, you can see that the subheading is given in a smaller font. It is not in bold, or it is not of the same subheading as this, right? So that's one. Second is, you can see that this information that has been mentioned over here it's not bold, right? But you see, ivada koduttekkunna information is bold, and also it is italics. The styling is also different. So that consistency is not there. Altogether, when you look, the two sections are different, yes, but they all belong to one resume. So there should be consistent formatting. So make sure that the font sizes and styling of the headings, subheadings, and body is maintained throughout. Okay, this is one thing you have to keep in mind. But small like എന്താ പറയാ, ഇപ്പോ ഈ ഒരു ഹെഡിങ് ഒക്കെ സെയിം, സബ് ഹെഡിങ്സ് സെയിം ആയിട്ട് കൊടുക്കുക, ബോഡി സെയിം. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇറ്റാലിക്സ് വി യൂഷ്വലി ഡോണ്ട് റെക്കമെൻഡ് ഇറ്റാലിക്സ്, ബട്ട് സം ഹിയർ ആൻഡ് ദേർ വി മൈറ്റ് യൂസ് ഇറ്റാലിക്സ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഗിവിംഗ് ഇറ്റാലിക്സ്, മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ ഫോളോയിങ് ഇറ്റ്. So yeah, that's about inconsistent formatting. So ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു 3 within the, I hope you are able to understand, or you have grasped few things that you shouldn't do in your resume. Okay. So quick recap from what we just went through. Photograph is not required. Avoid a lot of white space. Avoid using bright colors in your resume, and ensure consistent formatting throughout the resume. So through these pictures, 3 pictures, I hope you're clear with these mistakes that you shouldn't do in your resume. Okay. Next up. So now we will be, so far I'm focusing on like, that is mostly I was focusing on what not to do. Okay, those mistakes that you should avoid. I hope I'm clear with it. And next part that I'll be focusing on is how to make your resume, and each section by section. But ningal resume kandittundengi kore sections under resume ke, and there's this constant doubt. Okay, that is what to include, what information to include, or what sections to include, right? And what sections not to include. So the hardest thing about writing resume is having to be picky. So if you see, this is just a dummy, resume, say. And here, which sections are really required? So you can see contact is there, skills is there, soft skills, education, projects, key achievements, experience, volunteering. Okay, 3 sections included, and you can see that the information is all there. And so idinathu edakkana compulsory sections and which are optional. Okay, so adonnu parayu, which sections do you think is really required?
Just even if you don't know, just make a wild guess. What do you think? Is a resume ഒരാൾ കാണുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ section actually വേണം? Education experience. Okay, education experience. Okay. Skills. Alina has said skills. Anything else? Contact. Okay. Skills and experience along with volunteering. Skills and experience along with volunteering. Okay. Experience. Okay. Key achievements. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ സെക്ഷനും പറഞ്ഞല്ലേ in this resume? But yeah, all of you are saying the right things itself. Um, so yeah, so when it comes to a resume, thank you for all your responses. Yeah, so I can understand that you're able to differentiate, and so as many of you said, you've said the right sections. So these are the sections. These are the 5 sections that must be included in your resume. Okay, that is contact, skills, key achievements, experience, and education. Okay. Now, when it comes to the other sections here, like number projects, volunteering, ഇതൊക്കെ optional ആണ്. And what I mean by optional is that എല്ലാവർക്കും volunteering information കാണണം എന്നില്ല. ഓക്കെ, എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വോളണ്ടിയർ ചെയ്തെന്ന് വേണമെന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷണൽ ഫീൽഡ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിൽ ഇടാൻ, വെരി ഗുഡ്, പ്ലീസ് ഡു പുട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ഡോണ്ട്, നോട്ട് എൻ ഇഷ്യൂ. സിമിലർലി പ്രോജക്ട്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാ ഇടുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. സോ സിമിലർലി ദർ ആർ സം സെക്ഷൻസ് ലൈക്ക് ലാംഗ്വേജസ് and summary, yeah, and some sections of those sort, which are what you can say, they're kind of like a standby. If you have enough information to put, okay, ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട്, സ്കിൽസ്, കീ അച്ചീവ്മെന്റ്സ്, എക്സ്പീരിയൻസ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇത് ഇത്ര ഇടുമ്പോൾ if you feel like your resume is filled, good. No, then use these buffers. Okay, so these buffers ഞാൻ furthermore I'll be discussing. Okay, is that clear? So ഇനി നമുക്ക് each section by section നോക്കാം, and each section and what should you do, what should you include, and what should you not include. That's it. Okay. All right. So the first section is contact section. So contact section noki kainya, you can see the contact section that I've included. So one thing that I have to note, just point out here, is that in this resume you can see that if you see each of these section headings, okay, they're all mentioned in one color, that is blue. That's it. That's all the color. And you can see this computer science sophomore is given in a light blue color, because that is your, like, that's your, what do you say? It's like not a tagline, but it's just telling what you are right now, like that. Okay. So computer science sophomore. So let's say that if you are in your first and second year and all, computer science undergraduate. If you're not a computer, I was a computer science student. That's why computer science has been mentioned here. If you are from civil, mechanical, EC, EEE, the other artificial intelligence, you're in any of those branches, what you can do is just mention whatever your branch is, and then mention undergraduate or sophomore, or if you feel like it's too long, just mention BTech undergraduate. That is fair enough. Okay. So അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഫർദർ മോർ ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ like there was one point that I told you, നിങ്ങളുടെ ജോബ് റോൾ അനുസരിച്ച് you have to change it, right? If you're applying for a technical role, then I'll put computer science sophomore. If I'm applying for, say I'm applying for a UI UX design position, then what will I put? I'll put I'm a UI UX designer. അതായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഷോർട്ട് ടാഗ് ലൈൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, so that's just the basis of it. Moving on. So I'll just quickly brief you about each of these sections, right? So when it comes to contact section, if you see over here, ningalde email ID, and here what has been mentioned is email ID and LinkedIn account ka this thing, a link. So how many of you over here has a LinkedIn account? I hope to see more responses when it comes to this question. 23, 24, 25. Okay. All right. So if you haven't created a LinkedIn account,
please do create a LinkedIn account, okay? Because out of the 93, like we've got 93 participants currently, yeah. 93 participants seeing about 30 responses is actually less, okay? Because resume because LinkedIn എന്ന് പറയുന്നത് is that important, okay? Because നമ്മളൊരു resume making കണക്ക് തന്നെ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് LinkedIn, okay? So if you're not aware of LinkedIn, please do. And it's if you don't have a LinkedIn account, don't worry, it's that simple, okay? As you create a social media account, it's that simple to create it, and make sure that you follow through, okay? If LinkedIn പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ that will be an entirely different it's a completely different section, and it has a lot of things to be mentioned. But the fact is, over here, email ID is very important, okay? Email ID is very important, and എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഒരു professional email ID use ചെയ്യാം. Don't, if numbers are there, it's still fine. My work email ID is varsha.renjith@nissanmotor.com. So that is, if you see, that is professional. Similarly, if gmail.com or Yahoo or any other, make sure that you don't mention anything that is that is related to characters or kiddish. That's not too kiddish. Just iterating the same thing, because it's that important. Second is LinkedIn profile link. Yeah, now this thing, I would say, resume ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവരുടെ LinkedIn profile, that is we all as BTech undergraduates, it's very important that you mention your LinkedIn profile. But if at all നിങ്ങളുടെ LinkedIn profile ഒന്നും ഇല്ല, okay, നിങ്ങൾ just ഒരു account ഉണ്ടാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു profile picture ഉണ്ട്, and you have your name, if that is the case, please don't include, okay? ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കോണ്ടന്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക, or don't include. It's I hope I'm making sense here, right? ഒരു LinkedIn account ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യമില്ല. You need to maintain it. You need to put information into it, okay? So if you have any doubts in terms of LinkedIn and how to maintain one, or what to include, what not to include, you can just ping me, okay? I'll share. You can ping me and you can ask me doubts. I'm here to help, okay? At the reason why LinkedIn is that important is because നിങ്ങളൊരു ജോബ് റോളിന് പോവാം. ഞാൻ പോയിട്ടുള്ള മിക്ക ജോബ് റോൾസിനോ അല്ലെ മിക്ക വേറെ ഇപ്പൊ ക്ലബ്സിന്റെ ഇതിനോ ഒക്കെ what they do is that from outside our college also, what they do is that അവര് നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂവിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് the person who's coming to interview us, അവര് നമ്മളെ LinkedIn profile go through ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. In my cases, I've always seen that. They've gone through my LinkedIn profile. They've seen, so and so is the things that I've done, and then they've come. When they communicate with us, we'll understand, right? So that's why I'm saying LinkedIn is very, very important. If you're in your first year, your second year, please start if you haven't. So yeah. So moving on. Right. Now next is remove your phone number. This is something that I did in my resume starting. ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, and my first year ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Now that is not required. That is something that my seniors told me. നമ്മളുടെ phone number is not at all required. If the recruiter has to contact us, they can contact us through the email ID. That is all that's needed, okay? And other things you may include is your GitHub link, your bio.link, Behance link. That is, if you have a developer, you're a developer and you angante like നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, അതും സെയിം തിങ്, ഇതെല്ലാം ഓപ്ഷണൽ ആണ്. again, നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ലിങ്ക് ഇടാം. GitHub അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രം don't go and put the GitHub link there. നിങ്ങൾ കമ്മിറ്റ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, or കുറച്ചെങ്കിലും പ്രോജക്ട്സ് നിങ്ങളെ GitHubൽ ലിങ്ക് ലൈക്ക് GitHubൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ then you put, okay? That is, GitHub is for technically oriented people. Or if you are good in designing, if you are a UI UX designer, or you're an artist or anything of that sort, please go ahead and create a Behance account. And just Behance, like just go ahead and type in Google Behance, and you can create an account and you can just upload the works that you've done. And even adinde ningalku oru curated link aanu, like Behance/Varsha Renjith, adu ningalku kodukka avade. Finally is bio.link. For say you're good in writing, ningalku articles ഉണ്ട്, ningalku you have, or it could be anything else, right? Any other achievements that you've done, or anything that is this extracurricular, or anything that is that you want to present or you want to show that you're capable of. What you can do is that you can create your own bio.link. Now bio.link is like nammude link tree ekka poleyaanu. Just Google adicha madi bio.link, you will be able to get your own personalized link. And if you just give these URLs, like ningalde vera endinde ipo ningalku ipo articles undu,
take those articles, upload it into a Google Drive. Our Google Drive in the link kittum, just embed it into your, just put it in bio.link. You will get your bio.link button with, that button will be there. If I have time, I'll show you. But yeah, so if you have bio.link also, you can, that is also a link that you can include. Okay, all these things I'm just mentioning because I don't want you to understand that these are things only for, people who are technical. If you're not a technical person, your interest is something else, go ahead, do these other things. Go ahead with bio.link, showcase your talent there, showcase your capabilities there. Got it? Okay. Next up is a skill section. Does your skill section follow this format? Does any of your, what do you think? Like, is this a good way of representing skills? If you do, please raise your hands. Skill format. Anybody? Alina Shaji has put her hands down. Okay. Anybody else? Out of the 94 participants, I'm just getting onno rando responses. No. Okay. All right. Thank you so much for responding. So yes, as you guys rightly said, your skill section should not look like this. And the reason why your skill section should not look like this is because that this is what the Google recruiters had also mentioned to us. That is, we are not supposed to rate our skills and put that on our resume. It's as simple as it is. This looks visually, this looks appealing, right? There's a little bit of graphics. You're showing out of 4 how much you know. It looks like that. But do the recruiters need to see it? No. Okay. So it's advised that you do not follow this format. Do not follow it and never rate your skill sets in resumes. And how to give it instead? The no how to give. Simple as it is, plainly kodukka. They just need to see what are the skills that you possess. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആ സ്കിൽ അറിയാം എന്നുള്ളത് that they will judge. It is their matter to do. That you don't have to, show. Okay. And some people, like when I was a fresher, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഇനിഷ്യലി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു for some of my resumes. And the reason I thought that maybe ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ the resume recruiter understands that എനിക്ക് ഈ ഒരു particular programming language ഇത്രേ എനിക്കറിയാം. That was in my first year. എനിക്ക് ഇത്രേ അറിയത്തുള്ളൂ. മറ്റേത് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ I'm a little more comfortable. But even though we think it in that manner, the recruiters might not take it in that manner. Okay, recruiters and other, it's not considered to be profession standard. Okay, so that's the thing. So keep that in mind. Do not follow that pattern. So here, what can you do? Mention skills and soft skills separately. But you can see here skills are mentioned and soft skills are mentioned. I hope you all know what soft skills are. For those who don't know what soft skills are, soft skills in the പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ it's not related to our programming or the tools or അതൊന്നുമല്ല. It is like നമ്മളുടെ personality or നമ്മളുടെ traits എന്തൊക്കെയാണ് or what are our positive traits. അതിനെയാണ് നമ്മൾ soft skills ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ if you just type soft skills, you will get many soft skills കാണിക്കും. Keep in mind, നിങ്ങളൊരു maximum of 5 soft skills മാത്രം മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ leadership, teamwork, problem solving, communication, adaptability, planning and strategy. So maximum of 5 or 6. Okay, that's it. A maximum of 5 or 6 you can mention, not more than 5, 6. Okay, ഇവിടെ ഞാൻ 6 മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Not more than 5, 6 you mention. Yeah. That is one thing to keep in mind. And in the skills section, if you see, furthermore, ഇവിടെ 2 division ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Tools എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിവിഷനും പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ 1 division. Now this is when I was I'm a computer science student, so I have programming languages to mention. If you are if you are from any other branch, like for instance civil, okay, നിങ്ങൾക്ക് CAD tool അറിയാം, എന്നാൽ ടൂൾസിന്റെ അണ്ടറിൽ CAD കൊടുക്കുക or your respective. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് is something that is an added advantage, right? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും I think, is it C or C++ that you have to learn for sure? Which is that subject that we learn? Can you just... It's C. Okay. But in the first year, you will C. So if it's just C that you've learned or you only know C or so, just mention that C in programming. That's madi. നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ഇപ്പോൾ ഇത് ഒന്നും ഇല്ല, ബാക്കി 2 programming languages you're not familiar with, no need to put. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് is because computer science related ആയതുകൊണ്ട് I have given more focus to programming. Whatever your branch is or whatever your interest is, just mention that C. Okay, that is one thing to keep in mind. And in the skill section, if you see, furthermore, ഇവിടെ 2 division ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Tools എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിവിഷനും പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ 1 division. Now this is when I was a fresher,
put there. നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈനിങ് ആണ് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്, put more designing tools. Okay, so and the reason why I keep saying designing is because while I was in college, ഞാൻ കൂടുതലും I was into designing things. The roles also, that most of the roles that I held in college was also related to design. So that's why I'm mentioning design. But നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്ത് ഇതാണെങ്കിലും, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസിൽ എന്തെങ്കിലും ടൂൾസ് അറിയാം, മെൻഷൻ ദാറ്റ്. Okay, feel free to mention. So that's it. Yeah, this is the proper way to mention your skill section. So far, is there any doubt? Any doubts, please let me know. If I'm mentioning anything and you're not aware, if you're not understanding, please stop me there. Yeah, I'll clear it. Okay. So far, are you understanding? Can you give me a hand raise if you're understanding, or a thumbs up if you're understanding? So far. Okay. All right. So I see some hand raises and thumbs up. Thank you so much. All right. Great. Okay. Let's move ahead. I'll share the resource with you. Okay. A proper resource I'll share so that you can follow. You can keep that as a reference, and you can make your resume. Next up is education section. Education section is something that is compulsory. Education paranengilum, education is education field as such is sometimes optional. But what do you say? Like but I have always mentioned it. That's what the people, like recruiters, chalapa, I've heard people say that education field mention chedillengilum, it is fine. I've heard in some sessions and stuff. But I would recommend that you include your education section, because I have in all my resumes. And the fact is, school details are not required. Now, this is one thing. School details, depending on college, all of you are in college, right? So then there's no necessity for you to mention your school details. So and so school, there's no necessity. But again, if you're in your first year, and if you just started your second year, in that phase, if you're in that phase, നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമേയിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നിങ്ങൾക്ക് അത്രയ്ക്കും ഇൻഫർമേഷൻ ചിലപ്പോൾ കാണില്ല ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ. ആൻഡ് ഈവൻ പീപ്പിൾ, ഈവൻ നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി റിക്രൂട്ടേഴ്സ്, ബട്ട് ലെറ്റ്സ് സേ ഇഫ് യു ആർ അപ്ലൈയിങ് ഫോർ സം ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഓർ വാട്ട്സ് എവർ, ദേ വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ, ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ. നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ എവിടെയാണ്, സ്കൂളിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാം. Otherwise, it is always like നിങ്ങളൊരു സെക്കൻഡ് ഇയർ ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, നിങ്ങളുടെ S4 തൊട്ട് do not mention your your school education mention cheyanda. And mentioning your CGPA is optional and totally up to you. In my first year and all, I used to mention my CGPA. Other കഴിഞ്ഞിട്ട് I removed my CGPA because I got a feedback from a couple of my senior friends that CGPA is not something that if you want to, you can. And like another thing that is generally said is that നിങ്ങൾ CGPA വെക്കുവാണെങ്കിൽ, CGPA if you have say ഒരു 8.5 above is what your CGPA is, then it's fine for you to keep. Because the thing about resume is that you're projecting your good side. You're not projecting your weaknesses. Resume is a sheet of paper that will show what are your capabilities, what the essence of you, and what is the positive aspects. Appo endha paraya, CGPA does not determine everything, as you all know. But enna polum nammal resume il vekkumbo it is a personally set thing that 8.5 above. So even if it was the case, എനിക്ക് അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും I never put in my first year കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ CGPA വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു in resumes after that general feedback that I heard. So so I removed my CGPA. So it's up to you, CGPA വെക്കണോ വെക്കണ്ടേ എന്നുള്ളത്. And school details also includes that education മാത്രമല്ല, in other sections as well. So now we have a couple more sections to cover, right? So far contact is done. Then we're done with skills and we're done with education. Now main two sections are there for us to cover, and that is the key achievements and experience. Okay, so one main thing is always follow reverse chronology. How many of you know what reverse chronology is? Does anybody know what a reverse chronology is? Okay, I see no responses. Okay, so it's a very simple thing. പേര് ഇങ്ങനെയാണെന്നേ ഉള്ളൂ. സംഭവം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ 3 sections, most recent, correct, most recent first, that as Elvis said, it's that simple. Okay, നിങ്ങൾ എന്താണോ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഓർ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണ്, that comes on top.
So which sections do you need to follow reverse chronology? Education, key achievements, and experience. 3 sections il venam ee oru particular sambam follow cheyan. Why use it? Emphasis on job titles, highlights career progression, recognized by employees and employers. Okay, it's not employees, employers, and safe and traditional. Okay, so these are the 4 reasons, right? Appo maximum ningal reverse chronology follow cheyan nokka. It's that simple. Endano ningalude latest sambhavam endano that comes on top athre ullu. Okay, so that's the same with education. നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കോളേജ് കൊടുക്കുക, അതിന് താഴെ വേണം നിങ്ങൾ സ്കൂൾ കൊടുക്കാൻ. ഡോണ്ട് ഗിവ് റിവേഴ്സ്. Like as in reverse chronology is last thing first, put the last thing that you've done first, follow that, and that is also what the Google recruiters are also recommending. Eppo nokkiyanum reverse chronology follow cheya, matte like reverse cheyandirikka. Okay, key achievement section, quickly going through it. So here you can see that there are a lot of key achievements being just listed here, right? Again, it's up to you, right? You can you have to see the job role. What does the job role entitle to? Give key achievements according to it. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഡിസൈൻ റോളിനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്നാൽ ഡിസൈൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കീ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കാൻ മാക്സിമം നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു ടെക്നിക്കൽ റോളിലാണെങ്കിൽ അതിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുക. ബട്ട് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇറ്റ് ആസ് സച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താ, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈൻ റോളിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, എനിക്ക് ഡിസൈൻ റോൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് ആകെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ കേസ് then you shouldn't just keep that one and just leave it. No, keep your other stuffs. If you have other things related to technical or something else, put that. So it's all about an understanding, right? നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ കോണ്ടന്റ് ഉള്ളത് അതനുസരിച്ച് ഇടുക. ഓക്കെ, ബ്ലൈൻഡ്ലി ഡോണ്ട് ജസ്റ്റ് എന്താ ജോബ് റോളിന് ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് മാത്രം ഇടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ റെസ്യൂമേയിൽ ബാക്കി മൊത്തം ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ലോട്ട് ഓഫ് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ആൻഡ് യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? So yeah, so always quantify your accomplishments. Now this is something that I had mentioned earlier, and what does that mean? If you look over here in this key achievements that I've mentioned, എല്ലാത്തിലും ഒരു നമ്പർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Now in my first year ഞാനൊരു റെസ്യൂമെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ it was not like this. Okay, and this was completely a feedback that I had got from my seniors, as well as ഞാൻ ഗൂഗിൾ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴും അവർ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഈ കീ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു സെക്ഷൻ ആണ് that the recruiters will look into. And here if you see every place there is a quantifiable thing that is qualified among the top 7, or you can see here back the second position, or you can see over here an example, won the AR using Echo AR track in Ingress Hackathon 2021 from among 220 plus teams. So that 220 plus has value because ningal ipo just edanu won the AR using Echo AR track in Ingress Hackathon 2021 അവിടെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതും from among the 220 plus teams, there's a huge difference. Okay, that is what they were trying to, that is what they emphasized. That is, നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും number use ചെയ്യാൻ നോക്കുക. There might be some cases or some places where you might not be able to include a number, and that's totally okay. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്പർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പറ്റത്തില്ല. So that's perfectly all right. For example, back the prestigious Grace Hopper Celebration 2022 scholarship. So here you might not know the number clearly among, okay, so it's a scholarship that you got, so you can just mention it as it is, right? So പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് മെൻഷൻ ചെയ്താലും മാക്സിമം നമ്മൾ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം, ബിക്കോസ് നമ്മൾ എല്ലാം ഒരു പോസിറ്റീവ് രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ റെസ്യൂമിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മാക്സിമം ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് ക്വാണ്ടിഫൈ, ആൻഡ് ദിസ് മെയ്ഡ് എ ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ മൈ റെസ്യൂമെ. ബിഗ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ മെയ്ഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഐ എം എംഫസൈസിങ് ഇറ്റ്. എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നമ്പർ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഇത് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അവാർഡ് ദ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ചെയ്ത് ഡയന അവാർഡ് ഓർ ലൈക്ക് ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഐ കാൻ യൂസ് എ നമ്പർ, സോ ഞാൻ നമ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്പർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ സ്ഥലത്ത് നമ്പർ കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ഓൾസോ ഓവർ ഹിയർ in key achievements, not everything is something that you have won. Even if you've been qualified for it, put that is your achievement, right? It is your effort, you have done it, you have reached that, just put it there, right? So that's what I'm trying to convey. Okay, so I hope I'm clear about that, quantifying your accomplishments. Ningal ipo resume end ningalku already you have a, are we supposed to put non-technical achievements as well, like one second, like sports or arts? Yes, you can put that. You can mention that as well. It's perfectly all right. But again, as I mentioned, it also depends on the job role that you're applying. Okay. So if you're applying for a technical role or a company role and apply cheyumbo,
നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ സ്പോർട്സ് സ്കിൽസ് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ അവിടെ? അല്ല. Right. So, Venamengil, what you can do is that you can mention just one. So, to just give them an idea that, okay, this person is good in sports. Okay. But recommended is not to include, I would say. Yeah. But if you want that other person to just understand, okay, this person is good in sports, then fine. You can just mention it. So, I hope I'm making sense here. Right. നിങ്ങൾക്ക് കുറെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് but the job role is not entitled to it, then don't put a lot of those things. I hope I make sense here. So yeah, that's about key achievements. And now the last important section here is our experience section, right? Experience section is also the same thing. നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണോ ആദ്യം വന്നത് ലൈക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊടുക്കാം. Like say if you see here just an example, 2023 thing is mentioned first, then 2022, then 2021. Yeah, to just give you an idea. Before one also, key achievements will also, one thing that I just wanted to mention is that year mentioned here. Always better. ഏത് ഇയർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 2024 ഞാൻ ആദ്യം കൊടുത്തേക്കുന്നത്, പിന്നെ 2023 to 24, then 2023, 2022, and so on and so forth. Got it? I hope that is clear. And key achievements are also എന്താ പറയാ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ യു ആർ ഇൻ യുവർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയർ, സെയിം തിങ് ദാറ്റ് ഐ ടോൾഡ് ഏർലിയർ. നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ദോസ് ഹു ആർ ഇൻ യുവർ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഹാഫ് ആൻഡ് 3-4. അവർക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. If you are in your first and second years starting and all, then what you can do is that നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ achievements you can mention. അത് നിങ്ങൾക്ക് അച്ചീവ്മെന്റ്സിൽ കൊടുക്കാം, ഇയർ വെച്ചിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് വൺ ഇയർ കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങോട്ട് സീനിയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഡോണ്ട് remove it. That is the thing. Okay. So experience section, also as I told you, reverse chronological order. And here, one thing that you can do here is ഇപ്പൊ ഞാൻ പൊസിഷൻ കൊടുക്കാം and company, or the നമ്മളിപ്പോ കോളേജിലാകുമ്പോൾ കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ we'll give the company ka name, right? This is just an example here that has been given. ഇപ്പൊ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇപ്പൊ ഞാൻ I done an internship with Nissan. So one thing to keep in mind is never keep your your job role and your company name, never keep your company name bigger than your job role. Okay, I hope that makes sense. That is, let's give it an example. Nissan Digital India is in a bigger font. Data engineer is in a smaller font. Incorrect. The focus should always go to your role. Your role is the main thing. Company is important, but company should never be given in a bigger font size as a bigger font size than your role. They both can be of the same font size. അതിപ്പോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊടുത്ത സെയിം ഫോണ്ട് സൈസിലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ regional lead Trivandrum, GDSC wow 2023. The year has been mentioned, the company name has been mentioned, role has been mentioned, everything in one line, and with a comma it has been separated. That is okay. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റേ കാര്യം where company name comes bigger than the role, don't go for it. Okay, that's a big no. Now, describe achievements, not responsibilities. Now, this is something that the Google recruiters emphasized on. Achievements focus here, not responsibilities. And this might not be possible in every case. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കേസിലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും if you are able to do it. So these are all things that you should just keep in your mind when you create a resume, so that, or you've already made your resume, modify it accordingly. Because I attended sessions, or I got feedback from my seniors, and I basically tweaked my resumes, and it made a huge difference. So that's why I'm giving these informations. So second is follow context action CAR framework. So what that means is that over here, these 2 points, if you look, of GDSC lead part, pioneered 12 plus new innovative initiatives, propelling the chapter to GDSC India's Tier 1 recognition. So if you see over here, it says, what is context action? What does the CAR framework basically means? Big name, concept ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇത് അതിനകത്ത് റിസൾട്ട് ചെയ്തു. So this was my action, and because of my action, it resulted in something. ഈ ഒരു perspective, you are able to convey something. According to recruiters, it has more value. Okay, need not be that നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക്
എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺവേ, ഓർ യു കെൻ സേ ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ ടീം പ്രോജക്ട് ഓർ സംതിങ് യു ഡിഡ്, ഓർ യു ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ഞാൻ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടീം പ്രോജക്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് ആ പ്രോജക്ട് സംതിങ് സോ ആൻഡ് സോ കിട്ടി, എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ, ഓർ വി വർ ഏബിൾ ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ സോ ആൻഡ് സോ ടൈം ഫ്രെയിം ഓർ സംതിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് സോർട്ട്. സോ tweak it accordingly. So manage the creation of community project GDSC MBC website, resulting in a 20% upsurge in community engagement. So I framed it in that way that it resulted in this. And apparently that is of more value. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന ഹാസ് മോർ വാല്യൂ. ആൻഡ് സോ യാ ദാറ്റ്സ് ദ ബേസിക് ജസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് സെക്ഷൻ ബ്ലൈൻഡ്ലി റാദർ ദാൻ റൈറ്റിംഗ്, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചേഞ്ചസ് ഇഫ് യു മേക്ക് ഇറ്റ് മേക്സ് എ ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു സീ അഗൈൻ ആസ് ഐ മെൻഷൻ കീ അച്ചീവ്മെന്റ്സിൽ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഞാൻ നമ്പറിന് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് മൈ സീനിയേഴ്സ് ഓൾസോ ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് വെൻ ഐ ഗിവൻ മൈ റെസ്യൂമേ ഫോർ a പ്രൂഫ് റീഡിംഗ്, maximum എവിടെയെങ്കിലും numbers add ചെയ്യാൻ നോക്കുക. Show that among or see orchestrated a 2-day this thing drawing 350 plus application. That 350 plus application is going to catch your eye, or it's going to catch the recruiter's eye. Got it? So that is what. And the 12 plus new initiatives, 19 member cross functional team, 20% upsurge, 4-member creative team, all that. Right? Or if you've done an internship, or you have been a part of a club and you did so and so projects, or you were part of so and so in you just led ആവണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ലെഡ് കണക്ക് തന്നെ ഇത് നോട്ട് സ്പിയർ ഹെഡഡ് അങ്ങനെ വേണ്ട. You can just say that you were you took part, അങ്ങനെ എഴുതിയാലും it's fine, but that number is very important, very very important. So I think we're moving to the ending. We're just gonna finish it off quickly, finish our presentation quickly. Experience section, one more thing is that, as I mentioned, in some cases you might not be able to quantify, and that's okay. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ്, what do you say, here there's nothing I could quantify. These were the responsibilities that I had, and these were the things that I did. There's nothing I can quantify, and that's okay. എവിടെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യുക, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ്. ദീസ് ആർ സ്മോൾ സ്മോൾ തിങ്സ്, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമെ ഔട്ട് ഓഫ് ഓൾ ദി അതേഴ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്വിയസ്ലി ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്മോൾ തിങ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. So that's it about the experience section. Is there any doubt so far? So I've just covered all the pointers about all the main sections that you must include in your resume. With experience section, that ends. Is there any doubt so far? All clear? If that's all clear, please give me a thumbs up. All clear? Okay, great. Okay. All right. Now we'll just end it up with a few more things, right? All right. So here, the verbs and skill set. Now this was a set of verbs, or the set of words that were given in that Google session that I attended last year. So our particular session, you can see that they have mentioned all these words. ഈ വേർഡ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ റെസ്യൂമേയിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ദ വേ വി സ്റ്റാർട്ട് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇഫ് യു ജസ്റ്റ് ഗോ ഹിയർ ആൻഡ് യു സീ, none of my sentences have I mentioned I did this, or I managed, or I led. The word I is not there, and the word I is not required. Okay, keep that in mind. Just start your sentence with words like orchestrated, spearheaded, pioneered, managed, led. These are all related to leadership. If not leadership, see, conducted. So this is not related to leadership. In my internship, it was not something related to internship. It was just tasks that I had to do. So conducted a POC on Python worksheet in Snowflake. Executed front-end development. So എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ സെന്റൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഓൾസോ മേക്സ് എ ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സംഭവം സിമ്പിൾ രീതിയിൽ എഴുതാം, പക്ഷെ അതിലല്ല കാര്യം. യു ഹാവ് ടു ആഡ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് എ ലിറ്റിൽ മോർ much more professional. So that's the fact. Okay, so I've included these words here. There are so many. So if you're related to communication, people skills, you can use these words. Creative skills, these words. Data skills and helping skills. Okay, presentation of this document I will be sharing with you all, so you can keep this as a reference and you can write. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു particular ഒരു snap ഞാൻ അന്ന് എടുത്ത snap I've included here for that reason. Okay, and I hope you have understood that don't start with that I. Okay. Finally, I told you that I'll end with some of the buffer sections. Okay. Now, we contact, skills, education, experience, key achievements. This is pakka oru resume il nammal kodukkanda sambhavangalanu. If not,
if you have ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും പറഞ്ഞ സെക്ഷൻസിൽ you don't have a lot of information to give. ആകെ ഒരു പോയിന്റോ 2 പോയിന്റേ ഉള്ളൂ. That could be cases. Okay, that could be cases that you have in that way. Or if you're in your first couple of years of your college, that could be the case. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ not to worry, there are buffer sections that you can include. And what are those buffer sections? One is summary section. Summary section is something that some people say that in a resume you must include for sure. ചില ആൾക്കാർ പറയും, I have never included a summary section in any of my resumes from first year because ഞാൻ ബാക്കി sections വെച്ചിട്ട് I've tried to, fill it up, right? Because if you want to, you can. Summary section is basically നമുക്കൊരു one liner. You can just put in a one line, keep it short. You can just highlight your functional sector, geographical skills and expertise. Consider linking with career aspirations. Keep it short. Put a one liner that you can just go to Google. You can just type it and check, and you will get examples of summaries, one liner of what your career aspiration is. അതായിരിക്കും ആ one line ൽ നിങ്ങൾ describe ചെയ്യുക. I've never gone for it. I've never mentioned the summary. It's totally up to you if you want to. Okay. Then language section. Language is also optional ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലാംഗ്വേജസ് ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മലയാളം. You can just mention the proficiency. How much do you know a particular language? You can just mention that. Yeah. One second. Yeah. Next two sections, finally, ending it up. Project section, right? That is optional. Information on the കൊടുക്കാൻ, please do put. And here you can see I've mentioned the name of the project. What project is it, or what is the topic? Metaverse tourism, disaster relief management, leave disease detection, medical training platform, just what it is. And below it I've mentioned what is the tools that I've used. What are, all of these are technical projects, so I've just mentioned what is the tool according to your branch, according to whatever your skill set is. If it's designing, mention that way, or any other skill set, mention in that way. Okay. Volunteering section also is completely optional. You can mention if you have any volunteering program that you've done so far, mention it. Again, emphasizing on quantify. Anything that you can quantify. Okay. And lastly, tailor your resume according to the job role. ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ടെക്നിക്കൽ റോളിനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്നിപ്പറ്റ് ഓഫ് റെസ്യൂമേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ഫോർ UI/UX റോളിന് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചോ. ഒരു UI/UX റോളിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എംഫസിസ് എന്തിലായിരിക്കണം? എൻ്റെ UI/UX എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ UX ഡിസൈനർ, UI/UX ഡിസൈൻ ഇന്റേൺ, ചീഫ് ക്രിയേറ്റീവ് ഓഫീസർ. സോ ദീസ് ആർ ഡിസൈൻ റോൾസ്. ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ അത് മാത്രം കൊടുക്കണമെന്നും മാത്രം അവിടെ ഒരു കമ്പൽഷനും ഇല്ല. അതായിരിക്കണം എംഫസിസ്. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേറൊരു റോളുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഗുഡ്. It's a pretty good role. You want to mention that experience or that capability. Mention that as well. So even if you see your GDSC lead കൊടുക്കുമ്പോൾ that recruiter understands, okay, this person has leadership, has done a leadership role. അത് അവിടെ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആ ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് അത് അവിടെ നിന്ന് ക്ലിയർ ആയി. അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ബാക്കി മൊത്തം ഞാൻ ക്രിയേറ്റീവ് ആ കൊടുത്തത് ബിക്കോസ് ഐ എം അപ്ലൈങ് ഫോർ എ UI/UX റോൾ. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് മേക്ക് സെൻസ്. ഓക്കെ. ആ രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമെ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ. Finally, volunteering section ഞാൻ എനിക്ക് ഡിസൈൻ റിലേറ്റഡ് ഇവന്റിൽ ഞാൻ വോളണ്ടിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഗീവ് ഫോർ എ UI/UX ഡിസൈൻ റോൾ പൊസിഷന്റെ ജോബ് റോളിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമെ യു ഗോട്ട് ടു ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ഇറ്റ്. So yeah, that's pretty much it. So thank you for attending. And if there's any doubts, you can reach out to me. And if you have any doubts now, you can just ask me through your chat box or unmute. And you can ask me any doubts so far. Was everything clear till now? Whatever I explained, is it clear? Good enough? Okay. All right. So I see a lot of hand raises. Thank you so much. So yeah, thank you. So these were the things that I'd gotten from Google session and as well as from my seniors. So yeah, if you have any doubts, you can reach out to me through my email ID, or I'll be sharing my details with Niranj as well. So Niranj can share it with you all. And ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രസന്റേഷന്റെ എന്താ പറയാ, ഈ പ്രസന്റേഷൻ ഒരു ഈ രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് രീതിയിലോ പ്രസന്റേഷൻ ഐ ഷെയർ വിത്ത് യു ഓൾ. സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാം. മാക്സിമം ദ പോയിന്റ്സ് ഐ ട്രൈ ടു ഇൻക്ലൂഡ് സോ ദാറ്റ് ഇഫ് ഐ എം ഷെയറിംഗ് വിത്ത് യു ഓൾ യു കെൻ ജസ്റ്റ് റെഫർ ഇറ്റ്. Yeah. So that's there.
And if there's any more information, I will add it into the presentation and share with you all. And lastly, just one more thing that നിങ്ങൾക്ക് resume, if you're making a resume and you want someone to proofread it and you want a little feedback, right? I would love to do that, right? So because that's what my seniors did for me, so I would love to help you all with it. So I would be sharing Niranj with a Google form link. So whenever, if you have already made a resume, you can, if you want feedback, I hope you will be able to you're able to understand from this resume things not to do and things to add. So you can modify your resume and you can submit it, or you can, if you are making a new resume, meet your new resume, and if you want someone to proofread it, someone to see if there's any error, or to get feedback, I'll be sharing that Google form with you. So you can just upload your resume, and I'll go through it and I'll give my feedback through you via mail. Yeah. So I think that's it. Niranj, is there anything else you would like to convey? No. All And right. now I call upon Nihal. Okay. Good evening, everyone. Myself, Nihal, studying mechanical engineering. It is my honor to extend a vote of thanks on behalf of CSI MBCET for today's session. As we wrap up our first episode of KnackIt, we hope you gained a valuable insight into crafting a standout resume that will set you on the path to success. We want to extend our heartfelt thanks to Ms. Varsha Renjith for sharing her expertise with us, and to all of you participating. Thanks to organizers and all the faculty coordinators for support. Remember, your resume is not just a document, but powerful tool to unlock your career potential. Stay tuned for more episodes and continue honing your skills with KnackIt. Wishing you all a best journey on your career. Thank you. Thank you so much, Nihal, and thank you so much all the participants who stayed throughout. Thank you so much, and I hope that you make a good resume. And you want to proofread, you can just upload in the form that I share with you, and I'll help you out. Thank you so much, guys. Hope to connect with you all one day soon.